that our class ni kita akan buat test 2 using Kalam. Okay, online class. My god. Sorry jiran ni semua kaya-kaya, pening kuasa. Asyik buat construction je rumah dia. Okay, now. Okay, now kita pergi pada last chapter. This is chapter 4, chapter last. Okay, now so want to focus to chapter your final exam, for final exam. Chapter practical communication system appear in your final exam. Okay, chapter 4 appear in final exam. Okay, test 2 not appear. Okay, not appear in test 2. Okay, basically since we have limited time, okay, limited time, okay, we'll focus on fiber optic and also satellite communication system. Okay, clear? Okay, now we go to fiber optic communication system. Fiber optic. What is the fiber optic? Do you have any idea? What is the fiber optic? Fiber optic? What is the fiber optic? What is fiber optic? What do you know about the fiber optic? Okay lah, tak apalah. Students sudah penat petang, right? Okay, most of you study very well kan? So you are tired, it's okay. Now, fiber optic, normally we deal with when you talking about fiber optic, normally kita cakap pasal high speed communication. Kalau you guna Unify kan, Unify selalunya kalau kan ada you tengok kalau Maxis ke Unify ke ni saya tunjukkan tunjukkan you. Okay, Unify. Okay, contoh, so give you sample. Okay, Unify kan. Unify, we got two type of communication. Okay, ni saya bagi tahu. Satu mobile. Okay, you boleh guna internet internet using mobile. Okay, another one for your home. Okay, saya tunjuklah mudah untuk for your home. Nampak tak? Dia ada tulis fiber broadband. Ni first one. Second one, wireless broadband. Okay, Unify Air. And then broadband Unify Lite. Ini selalunya deal with the streaming. Okay, kalau students nak tahu fiber optic ni, okay, selalu kita guna fiber optic. Kenapa? Because kita guna cahaya to transmit the data. Maksudnya you bagi, dia punya input dia adalah lampu. Dia bagi cahaya tu akan move, okay, dalam fiber optic. Ini yang students kena tahu. Okay, apa beza antara Unify dan juga streaming? Siapa kat rumah sini cuba turn on microphone, siapa yang sini guna streaming? Siapa sini guna streaming? Tak ada? Kat rumah ada? Ada tak siapa yang guna streaming? Tak ada. Tak ada, semua guna Unify? Tak guna Wi-Fi. Tak guna Wi-Fi ya? Okay, Wi-Fi pun tak guna. Saya pun tak tahu apa yang kamu guna. Okay, macam ni saya telling something. Kalau nanti maybe work nanti akan ni lah. Okay, basically ini ada fiber optic, ada fiber broadband, means kita guna fiber optic. Okay, kalau broadband Unify Lite tu kita guna streaming. Streaming tu apa beza dia? What is the difference between streaming dan juga Unify? Unify using fiber. Kalau streaming kita guna kabel biasa. Okay, kabel biasa. So speed dia akan jadi rendah. Wireless pun akan speed dia rendah. Sebab tu kebanyakan orang, dia orang prefer, okay, kalau nak ni kita akan ambil, okay, kalau mana yang bagus kita akan ambil fiber untuk rumah lah. Kita akan ambil fiber broadband. Tak nak guna Unify Lite. Okay, even UMP pun ada fiber optic. Okay, kita guna sebab tu data you laju bila you dalam campus kan. Kadang you time tak ada ramai user lah, you nampak very fast. Okay, now itulah yang you kena faham. Okay, now we go back to to our slide. Okay, fiber optic. Okay, satellite. What is the satellite? Okay, satellite. Okay, communication dia. Okay, satellite kita guna something like this. Okay,
this is satellite, tahu kan? Satellite communication system. Kadang-kadang kita guna kat telefon juga. Okay. Okay, satellite is one settle. Ini you hantar signal. For example, ini a station. EARTH, station. Ini transmit, RX, TX. Ini a station. Receive, RX. Sini satellite. Satellite. Okay. Satellite ni, the advantages dia boleh hantar untuk maksudnya untuk kawasan yang jauh. Contoh dia macam mana? Sometimes kalau dekat dunia ni katalah ni Earth ya. Saya tak letak lukis. This is Earth. Yang kata saya semelukis pula ni mata ke apa kan? Bukan mata Nanti dia cakap, semelukis ke apa ni? Bukan. Ini nak tunjukkan this is the Earth. Okay, so telling something. Kalau bukan semua, not all of the part of the Earth guna fiber optic. Okay, kadang ada contoh Papua New Guinea. Okay, for example Papua New Guinea. Papua New Guinea, dia tak ada fiber optic. Okay, fiber optic. So, kadang-kadang dapat live. For example, Papua New Guinea ada earthquake. You nak dapatkan berita secara cepat. Okay, cara cepat dia maksudnya you guna satellite. Tapi selalunya when you deal with satellite, you akan focus with delay. Delay ni macam mana? Okay, kalau you selalu tengok news lah, kalau siapa yang tak suka tengok news, asyik main game je, you don't know lah. Okay, kalau you tengok kan, kalau macam selalunya we are using satellite communication kalau ada earthquake, for example lah, disaster, you akan tengok. Contoh dekat TV kan, dia bagi tahu okay. Tapi bila live casting, broadcasting akan dengar macam ni. For example, Papua New Guinea got problem right, ini dalam TV lah, dalam TV, berita TV. So they have said, hi, how's the condition, how's the situation in Papua New Guinea? You akan tengokkan dia ada delay. Macam dia senyap kejap. Lepas tu dia tunjukkan wartawan yang dekat Papua New Guinea. Oh yes, dia ada delay. Sebab apa? Dia kena transmit dulu to satellite. Satellite transmit back to, for example, sini Malaysia. Okay, Malaysia, let's say we are using TV3 for example. Malaysia send, ini news during the news broadcast, hantar. And then dia dapat to Papua New Guinea, hantar balik. So it takes time sebab dia kena travel ke angkasa. So we deals the delay. So sebab tu senang kita belajar fiber optic and this one only, okay? And satellite. Okay, now we go to fiber optic. Okay. We go to fiber optic. Okay, before that we see outline. What will you learn? Okay, you will learn on introduction, element in optical fiber communication link, and then the propagation mode, advantage and disadvantage, application of fiber optic. You already know. We use in, for example, Unify, telco. Okay, telco. Okay, and then we will learn on the link budget. Link budget means as what we see last time in YouTube. Last time I give you YouTube link. Okay, now we go to the for satellite telephone. For satellite, you will learn on the introduction, satellite transponder. Okay, satellite system link, a station to send the data and receive the data. Frequency allocation means what is the frequency used. Okay, we must use different frequency. And then satellite orbit, satellite system performance, application, advantage and disadvantage. This one we will learn. Okay, now we go to the fiber optic. Okay, fiber optics is a communication system. Okay, that carries information through the guided fiber optic cable. Okay, that's why I'm telling you something. Actually, cable je. Okay. You can tahu dia actually cable. Okay, but inside the cable, we got something like here is we give the light source, LIGHT, light source. Okay, and then cable, we are using fiber optic. Okay, speed as a speed of light. For example, you are using light. For example, you should give something like the light. Okay, you tembak light will travel. Okay, dalam fiber optic, dalam gentian optik tu. Okay, so very fast lah sebab we are using right now, we are talking in term of speed of light. Okay, now the light frequency are between 1014 to 4 times 1014 Hz. Okay, thus the higher of the carrier carrier frequency, the wider bandwidth and consequently the greater information carrying capacity. Remember, telling something, if you increase the bandwidth,
Okay, for example, you also can carry a lot of data. Okay. Now, we see the element of the optical fiber communication link. Actually, you can read by yourself. This is on theory part, but it's okay. So just recap, okay? So this is the source, okay? Okay, this one is the transmitter section, transmitter. Let's look the summary. This one on the signal generator, okay? Signal generate means we want to generate the signal. Okay, then we'll deal with the light source. Light source what? Lamp lah, dia punya cahaya apa, dia punya ni LED ke, itu dia punya element of the light source. And then dia ada voltage to current converter. Ini proses-proses je lah. Okay, analog or digital interface and then go through the voltage to current converter. Voltage kita convert to current converter. Maksudnya here from voltage convert to current. And then enter light source. Okay, light source. Light source ni akan bagi tahu sama ada on, off. Dia lajulah proses dia. Lampu tu dia nyala, hidup, buka, dia macam tu. Dia bekalkan light. Tapi light tu contain information. And then source to fiber interface. Maksudnya you nak masuk tu, you kena ada lah. Maksudnya nak tukarkan light ni, nak masukkan dekat dia punya fiber optik. Tak ada apa, you jangan risau masukkan dalam kabel tu. Okay. And then optical fiber fiber cable, signal regenerator. Why? Nanti signal tu akan lemah, cahaya tu akan kan dia travel, nanti dia akan hilang cahaya tu. Sebab tu kita we need signal regenerator. Okay, and then we go to the optical fiber cable, sama balik, fiber light detector interface, and then light detector, inverse process, then you dapat balik signal dia. Okay, okay. So jangan pening kepala, student saya kena ingat satu je. Kalau student saya dah mula pening, cakap, "Sir, I don't understand at all." Relax. Information, telling something, information, analog signal ke apa ke semua tu kan sebab tu ada tu. Analog or digital, okay, analog or digital, okay, proses, dia kena tukar tau, dia kena tukar information ni, analog apa semua ni kena tukar sebab kita nak jadikan, dia akan tukar pada cahaya, okay, tukar pada cahaya, dia akan convert pada cahaya and then light tu transfer dalam kabel. Okay, sama. Nanti bila masuk dalam kabel, light lemah, you perlukan signal generator. Okay, and then masuk balik dekat fiber optik tu. Actually ini dalam fiber optik tu lah. Okay, so jangan pening kepala. So information transfer dekat fiber optik. Sama je macam you guna kabel-kabel yang lain, macam kabel elektrik ke apa ke. Okay, so now, ni apa yang ada dalam fiber optic communication link. Ni saya nak bagi tahu. Apa yang ada? Okay. Kita ada 3 primary building block. Okay, saya tak nak bagi tahu banyaklah sebab you boleh tengok pun teori kan, nanti kita macam you boleh tengok sendirilah. Okay, very simple actually. Okay, you tengok balik back block diagram. If you don't understand, go back to the block diagram. Okay, so simple. Kau tak faham lagi, oh easy, information we put on the cable in the fiber optic, macam you main internet tu. Okay, macam you hantar, you main Unify. Okay, Unify. Macam itulah cara proses dia. Maksudnya ada data main komputer, sambung dekat fiber optic, laju, and then you boleh dapat data lah. Okay, now we go to the element of optical fiber. Kita ada berapa jenis ni, nanti bacalah. Regenerator, perform light amplification. Maksudnya cahaya, kita guna method kita buat using light. Okay, kita hantar tu adalah cahaya. Okay, so elemen, you boleh baca lagi lah function-function macam ni. Voltage to current converter, the light source apa. Sebagi terus nota ni very compact so that you know everything yang every stage ni. Okay, every stage yang block diagram yang sebagi ni. Okay, so kalau dalam test final exam nanti kita akan tanya pasal macam block diagram ke, apa tu function. Maybe source to fiber interface, what is the function. Okay, signal regenerator, what is the function, something like that. So don't worry, nanti you akan jangan risau, you punya final exam also online. Okay, tak ada face to face lagi. Okay, now ni you boleh tengok balik coupler fiber ni tak ada apa, maksudnya you hantar dan you receive information balik. Okay, now ni you kena tahu construction optical fiber construction, apa yang dia ada. Okay, polyurethane outer jacket, strengthened members, buffer jacket, protective coating, fiber core and cladding. Tak ada apa sebenarnya, tengok kalau kabel pun samalah. You punya
kabel komputer you contohnya kan, you tengok yang supply power, dalam dia ada copper, lepas tu salut dengan getah kan, protektif, tak ada apa. Tapi dah tahu dah, fiber core and cladding tu lah yang hantar data. Okay. Okay, now ni saya nak bagi tahu something. This is the thing that you must know. Propagation mode. Propagation mode dia ada macam-macam. Okay, the first one, single mode. Yang ni you kena tahu. What is the single mode? Single mode tu apa? Only one pass for the light to propagate along fiber. Macam ni rupa dia. Maksudnya single mode fiber. Only one pass. Okay. All light will follow the same path down the cable and take the same time to travel. Maksudnya yang you baca ni lah, maksudnya only one pass for light propagate. Okay, now kita ada kedua pula. Okay, ni core dia. Core dia antara 8 hingga 12 micrometer. Okay, now second part. Selalu kita guna multi mode because kita nak hantar banyak data. Okay, multi mode. Step index fiber. Ni selalu propagation mode, the second one we panggil dia multi mode. Okay, multi mode apa beza? Nampak tak? Dia ada banyak signal inside this cable. Nampak ni? Ada banyak signal dalam ni. Okay. So, more than one pass of light propagate along fiber. Okay, how to travel? Zigzag pattern. Okay, and do not follow the same path with the different propagation time. Okay, nampak dia waktu dia berbeza. Dia transmit, nampak ni? Okay. Nampak ni berbeza-beza Okay. Now, yang ketiga, kita ada multi-mode graded index fiber. Ni macam mana dia bergerak. Actually, you dapat tengok, you boleh detect dengan macam this one, multi-mode graded index. Okay, light is propagate down the fiber by refraction which result the continuous bending at the light ray. Tak ada apa, sebenarnya nak tunjukkan kalau you guna multi-mode graded index fiber, you akan dapat signal yang dalam ni dia akan bergerak dalam bentuk macam ni. Okay. Okay, no problem. Ini sebenarnya tunjukkan different cable, different function. Okay, selalunya single mode fiber ni kita gunakan dekat short distance. Okay, short distance. Kalau long distance we are using multi mode. Okay, ataupun banyak data nak hantar we are using multi mode. Okay, so now advantages macam saya bagi tahulah. Okay, when you are using fiber optic, wider bandwidth. So when you got wider bandwidth, you boleh carry a lot of information. Okay, lower loss. Maksudnya tak ada kurang dia punya attenuation. Maksudnya contoh macam wireless, right? For example, you guna AM kan dalam kereta during the hujan kan, ribut and then thunder and so on, you dapat dengar macam ada spark of information. Macam you dengar macam radio dia macam something like that. Okay, masih dengar masa time hujan ribut, contoh for example. And then masa you naik kereta, you boleh dengar during the thunderstorm ke apa, you dapat dengar ada effect of the signal. But when you're using fiber optic, no problem. Okay, for example, you're using Unify, right? During the heavy thunder ke apa, no problem. You're accessing at the same speed, no problem. Okay, and then the best thing, lightweight. Okay, because lightweight because of what? Kita guna fiber dia ringan. If you are using copper cable, kalau you pernah tengok tak dekat yang dalam sometimes you nampak dekat construction site kan, dia ada guna kabel yang besar sangat. Jadi dalam tu copper cable yang besar because dia nak guna untuk transfer banyak data kan, so heavy. Okay, this one kalau you tengok fiber optic lightweight. Okay, and then small size, dia kuat, and then one thing dia kuat, and then security, cannot be tapped easily. Okay, itu dia punya kelebihan dia. Okay, now we go to disadvantage. Okay, since we are dealing with the fiber optic, normally cost very expensive. Okay, then we need repeater. This is because sometimes when the light travel into the cable, maybe around 50 kilometer and so on, we need one repeater. That's why when you see Unify, you always, some of the users said, oh my God, why lah no port? Why lah Unify? Even we stay adjacent from that taman, also I cannot receive Unify. Okay, actually because of this thing. Okay, need repeater. We cannot something like you assemble 30 house and the one, for example 30 house, you got one tiang. Okay, one port. Tak boleh, cannot. Because of what? Nanti when you transfer the data tu akan lemah.
So you need to put repeater and so on. So jadi costly. Sebab tu kalau you nak apply Unify sekarang, at least new taman, you must have at least 30 user yang need registration, baru you dapat masuk. Kalau tak, dia tak nak buat. Because of what? You kena letak new repeater, you need to you kena bubur macam-macam lagi lah, a lot of thing. Sebab tu you jangan marah Unify, why lah? You cannot install in my house. Okay, adjacent taman got, I don't got. Okay, sebenarnya sebagai tahu, it's not easy as what you think. Repeater very expensive. Okay, so then we go to now so want to cut the story, we go to the optical system link budget. Okay, so normally we do this thing. Okay, actually we got another technique. So but now say just focus on optical fiber link system budget. Because of what? This one something like measure the performance. Okay, so this is the thing that you must know. Okay, cable losses, type of losses, cable losses, connector losses, LC, coupling loss. This is the formula. Okay, source to cable interface loss, cable to light detector interface loss, splicing loss, and also cable band loss. Okay, power receive equals to PT minus losses. Why we need to study this thing? Okay, so tell me something. Let's say lah, okay, you got the power receive, okay, and then you got the power transmit. Okay, what happen if losses more than power transmit? Then what happen? Okay, the system not working. Okay, because too many losses. That's why right now you need to study the losses, because the good system we want as something that we want to reduce the losses, kita nak kurangkan losses tu. So that power receive no problem. Receive at the receive part, you boleh terima the signal. Okay. Now, so you must know the cable losses. Okay, this is the important thing you must know. Okay. Okay, transmitter part, okay, receiver part. This is the formula you kena tahu apa yang ada dalam fiber optik. Okay, kalau you tak tahu, you google aja kat internet fiber optik, a lot, terlampau banyak example. Cuma you kena tahu apa benda yang dia nak guna. Okay, masa nak transmit. Okay, in transmit kita ada LC. Okay, deal with the connector, and then you got the splice. Okay, splice, you got the delta F. Okay. Okay, apa benda semua ni sir? Saya tak tahu. Jadi you tengok, benda yang kita kaji sekarang ni, this thing, adalah kita nak tahu losses. Okay, yang pening kepala. So right now, you must know 2LC, gamma, this one apa, alpha FL plus LSP plus PM. PM is the system margin. Okay, tak apa. Sekarang ni student saya tak tahu kan, sebenarnya tak ada apa, you nak kira losses je. Berapa total loss. Okay, now, okay, splice semua. Okay, this is the important. Selalu normally ini je. Memang tak ada apa. Ini saja yang saya boleh tanya. Okay, now, student saya mesti tanya. Okay, example 1. Design a optical fiber link for transmitting 15 bit per second. Okay. Okay, yang ini tak ada apa. Yang ini nak tahu kabel apa yang nak guna. Okay, tapi since diploma kan kita bagi one cable je lah. So, your cable ni selalunya yang kita gunakan, saya akan pastikan you akan dapat yang ni lah. You akan guna multi-mode step index, bandwidth length, length less than 100 Mbps per kilometer. Okay, ini saya nak bagi tahu, kita dalam untuk dia punya diploma, kita guna ni saja. Saya tak nak bagi opening. Kita guna satu kabel je. Maksudnya, saya akan tanya pun kan, saya tak nak bagi opening. Saya akan tanya all the information must be less than 100 megabit Mbps km. So, you dah tahu dah, inilah kabel dia. Multi-mode step index MMSI. Kalau degree saya boleh tanya macam-macam kabel lah, tapi diploma saya bagi satu kabel je. Maksudnya ini dari kabel dia tu kena tahu. Multi-mode step index. Jawapan dia saya macam tu. Okay. Cuma yang ni kena pandai kira lah. Okay. Ni. Okay. Nombor 1. Design an optical fiber link for transmitting 15 bit per second. Ni data ni, bit rate okay, of the data at the distance 10 km. Okay, with bit error rate of 10 power of 9. Okay,
Yang ni nanti saya ajar what is the BER. Okay, right now tak guna pun sebenarnya sebab tu saya tak nak ajar yang lebih-lebih. Tapi nanti saya telling next class what is the BER. Okay, now and then ini dia punya information. You kena ingat this is information, you tak payah tanya apa semua. Ini information we given you. Kalau tidak you cannot solve the problem. Okay. Okay, require splicing. Splicing apa? You make splice. You potong-potong-potong dia. Every 2 km with splicing loss 0.3 dB per slices. Ni require splicing every 2 km. Ni splice ni. Nampak ni. Splice. Every kilometer, 2 km you kena bubuh splice. Okay. So tak boleh kotak kan saya nak bagi kamu actually saya nak bagi kamu lab untuk fiber optik, tapi sebabkan tak ada online kan, saya tak boleh nak cerita kamu. Nanti saya cerita pun kamu tak faham sebenarnya. Kalau you nak tahu, you boleh tengok what is the splice in YouTube. Nanti saya bagi YouTube link supaya kalau you nak tahulah macam mana how the ni look like, you boleh Google. Okay, losses ni semua ada dalam internet. Okay, actual thing punya. Okay, now you kena tahu satu je, splicing. You kena tahu this one belong to what. Itu saja. Connector loss, this one belong to connector. Okay, this one system link power margin. Ni power margin PM. Okay, PM included in what? In losses. Okay. Okay, system margin. Okay, and then fiber attenuation 2.5 dB per km. Okay, fiber attenuation maksudnya loss dalam fiber tu. Okay, ni LED 820 nm ni tak ada apa ni. Nak tunjukkan bahawa dia ada yang types 620. Ini tak ada apa. Untuk yang case diploma saya tak bagi tahu apa. Tapi yang ini you kena tahu. Dia punya optical source. Okay. You kena tahu optical source ni apa? Yang bagi dia cahaya. Maksudnya dia hantar cahaya tu kan diguna, maksudnya kalau dalam before the system ni, ini fiber kan. Fiber optik sini. Dia ada, kita guna LED light source. Okay, dia akan tembak cahaya tu kabel. Itu dia. Maksudnya dia ada power dia lah. Power dia 0.1 milliwatt per power. Ini pin FER ni pun juga optical detector. Ini maksudnya yang ini dekat dekat source dia, dekat receiver. Okay, receiver dia boleh dapat detect. Dia pun ada sensitivity dia. 46 dBm. Okay. Satu formula saya nak bagi tahu kamu. Okay, before we start, salin this thing. Okay. Remember something last time saya telling something? For power equals 210 log power. Okay. For voltage 20 log voltage. Okay. Since the analysis we deal with power. 10 log is this one, let's say watt. Watt. You got 10 log power, you got the dB. Okay. 10 log power, it will something like, okay, something like this. Make analogy. It's 1 watt. You make it 10 log. Okay. 10 log watt, you got here the dB. Okay. dB convert to dBm. Okay, this is new thing. dB to dBm, dB to dBm plus 30. Oh yeah, correct. Plus 30. You got dBm. Okay, copy this thing first. Watt to dB, 10 log watt. dB to dBm plus 30. Okay, so dB plus 30, you got dBm value. Okay, copy that thing first. Okay, when you done copy, we go to the link power budget. Okay, now see the solution. Okay, so some of you said, so why we need to study this one? Why we need to study this part? Number one, actually, this one we want to select the type of the optical fiber. Okay, that's why 15 megabit per second times 4. Why times 4? No. Not times 4. I'm so sorry. This one length, sorry. Length is 10 km. Oh my god. So I think it's a mistake. Okay, sorry. This one 10 km. 10 km.
So got, oh my god, this one more. 15 times 10 km equals to 150. Okay, I think it's a change because this question is submit by myself. Okay, so change everybody change this thing 10 megabit per second. Okay, everybody change 10 megabit per second. So that 10 not time 4. This one change 10. That's why when lecturer design own question sometimes make mistake. Okay, sir don't take from book. Okay, 10 megabit per second times 10 km. 10 km what? This distance. Okay, for distance 10 km. Okay, so 10 km you got 100 megabit per second. So what is the type of the cable? Multi-mode step index fiber. Okay, so understand? For those not understand, you can stop me asking me something. So wait. No? No problem, Okay, now we go to next part. Okay, how to do the analysis. Okay, the first thing you must know is the formula. Okay, if not given means not counted in the, let's say if we don't give PM margin, so margin don't appear in the total loss. If LSP not given, so LSP sometimes not occurs. If lambda FL not given, so no need to write. Okay, if 2LC means all zero. If don't not given means P loss T equals to zero. Okay, if given, you take one by one. Okay, now let's recognize. Some of you don't understand, sir. What is the LC? Okay, now this is the back issue because this one you must remember equals something like V equals to IR. You must remember. Okay, P loss 2LC. Okay, now what is the LC? Refer here. Okay, LC is connector loss. Okay, LC is the connector loss. So from here you see something like, oh, connector loss 1.5 dB. So you put here 2LC. 2LC. Why 2LC? Because wait. Okay, 2LC because of what? Because you got connector at the transmitter and also receiver. That's why we got 2LC. Okay. So 2LC. You got 2 times 1.5. Okay. No problem. This one finish. Okay, no problem. Now, alpha FL. What is the alpha FL? Okay. Alpha FL. If you don't understand, refer here. Alpha F. F is the cable loss. L is the length. Okay, alpha F. So what is the alpha F? In this question, okay, alpha F is fiber attenuation. So you take 2.5 times L. L. What is L? L is length. Length ni berapa jarak dia? Length dia 10 km. Okay. Now, the next one, LSP. Okay, LSP ni apa? LSP ni adalah, tak tahu tengok atas ni. LSP what? Splicing loss. Okay. And LSP kalau sama juga dengan L bagi L kecil minus 1 LSP. Okay, now apa itu L besar? Okay, jangan risau, kita guna formula saja. Okay. What is the big L? Big L. Okay. Big L equals to 10 km. Okay. 10 km. LSP kat mana? LSP. Ni. Ini adalah LSP. Okay. Now, dia kata every 2 km, dia punya splicing slice dia 0.3. So, you tengok kat sini. Okay. Ini L besar. L kecil splicing dia berapa? Every 2 km. And then minus 1, ini formula dia lah. Minus 1, ini apa benda? LSP. LSP 0.3. Okay. Sini. Nampak ni? LSP. Okay. LSP 0.3. Okay.
Okay, tak apa. This one requires you something like observe. Okay. Okay. Now, okay. And then satu lagi PM. PM apa? Adalah phase margin. Okay. Phase margin ni berapa? Ni link power margin, sorry. Power margin 6 dB. So you masuklah 6 dB. 6 dB here. Okay. 6 dB. Campurkan semua ni. Okay. Untuk dapatkan total loss dia. You got 35.2 dB. Okay. Itu saja. Easy. Okay, now. Satu benda yang you kena tahu. Ni saya nak bagi tahu something. Macam mana kita nak tahu maximum allowable loss? Maksudnya optical source output. Ini lain tau. Yang ini kita nak tahu macam mana, ini kita nak tahu macam dia working ke tak. Okay, so sekarang ni you can tengok optical source output power. Okay, output power maksudnya optical source output power ni maksudnya dekat mana yang ada? Ini dekat dia punya input. Memang tulis output, tapi optical source output power tu maksudnya bila you ini input kan, kat input LED source, LED light, for example, light source. Okay. Kenapa kita panggil optical source output power? Sebab sini output even dia dekat receiver, transmitter, dia transmit. Tapi dia punya output dia dekat input. Itu je, sebab tu kadang-kadang sudah pening. So tak faham lah, what is the optical source output? Tapi dekat input pula. Bukan, ini nak bagi tahu optical source ni kan dia punya kata kunci dia. Oh, optical source. Cahaya yang you bagi pada kabel. Itu saja. Nak dapat macam mana? Ni. Nampak tak? Analisis semua in dB Nampak tak? Di analisis in dB. So, you kena tukarkan dulu. 0.1 miliwatt. Nampak ni? Optical source ni 0.1 miliwatt. Ambil kalkulator, tekan 10 log 0.1 miliwatt. Cuba ambil kalkulator. Dapat jawapan? Negative 40. Take calculator. Dapat tak? Dapat saya. Okay, you got. Ini dB tau. For negative 40 ni dB tau. Okay. Now, dekat sini. Apa benda 46 tolak 30. That's why saya telling something. You must have teacher. Atau lecturer to teach. Sebab tu kalau you tak datang kelas you cakap nanti bila you ni dia pening. Actually this one easy. But you tak datang kelas you jadi difficult. Okay. So apa rasa ni? Saya tak faham lah. What is this? Negative 46 minus 30. Okay, tengok. Nampak tak? dB M. Okay. Ingat tak saya cakap tadi? Kalau dB to dBm, you campur 30. Okay. Kalau dBm ke dB, sebab semua analisis nampak tak? Semua analisis in dB, nampak tak? Semua analisis yang you nampak ni, loss semua ni in dB, bukan dalam dBm. Sebab tu you kena buat dalam dB. Sebab every yang kita study ni semua dalam dB. dB and dBm tak boleh campur. Okay, nanti kamu set. Tak boleh, memang hukum dia tak boleh. So, yang ini, operasi ni apa dia? Actually this one, dBm to dB. Negative 46 dBm kan, dBm tolak 30. Okay, tolak 30. Okay, you dapat negative 46 minus negative 30, you dapat 76. Ini memang tolak lah. Okay, this one memang tolak. So you got 36 dB. Tak ada apa, requires you, cuma yang students tak faham nanti 40, so what is the 46 minus 30? Itu je yang problem, lain tak ada problem. Yang ini maksudnya, ingat dBm to dB. Tak percaya guna kalkulator. You type kat sini. Kalau tak percaya cakap lah, cakap setipu lah kan. Sejahat lah apalah kan. You boleh cari kalkulator ni. Ni kalkulator. Okay. Siapa tak sure ada ke? dB to dBm. dB to dBm calculator. Contoh Okay. dBm. Okay. Katalah juga ni boleh guna ke? Siapa tak sure ni. Katalah 10 watt 10 watt. Okay. Sekarang ni saya nak bagi tahu kesan contoh ni tak boleh sebab sini tak ada dB Okay. Now
Cuba tekan, kena ambil calculator. 10 watt sama dengan berapa dB? Okay, semua ambil calculator. Ni saya tak boleh alih ni sebab ni internet. Google. Okay, 10 log 10 berapa? Sebab saya masukkan watt. 10 log 10 berapa? Tekanlah, nanti you tak faham. Ini keluar test tau, nanti final exam semua dah tak jawab. 10 log 10, what's the answer? 10 kan? 10 betul tak? 10 log 10 equals 10. Okay, dB kan? Itu 10 dB kan? 10 log 10 watt, 10 dB dapat. dB ke dBm, cuba tengok tak? Nampak tak? Kalau yang ambil 10 dB plus 30 dapat 40 dBm. Nampak tak? Yang tu enter dia tulis kat situ 40. Nampak tak? Dia tulis 40 dBm nampak tu. 40 dBm. Okay, now itu example pertama. Kalau student tak percaya, kita ambil example kedua pula. Katalah kita take 20 watt. Okay, semua tekan calculator. 20 watt convert to dB dulu. 10 log 20. Semua tekan calculator nanti keluar final exam nangis semua. Okay, you got? Nampak tak? Sebenarnya dBW sama dengan dB. Kalau student nak tahu, dBW sama dengan dB. Nanti yang ada banyak benda. Sebab tu yang dengar 10 log 20, dia dapat dBW. dBW sama dengan dB. Nanti yang bila saya cerita nanti student saya pening. Apa benda saja kejap dB, dBW. Different book, different notation. You kena terima. Okay, dapat 13.01. Okay, dapat yang kat bawah tu. Okay, itu dB tau. Kalau dB nak convert to dBm, you campur. Okay, dBW tu 13.03 campur 30. You dapat 43. Itu je hukum dia. Okay, clear? Okay, now apa lagi saya nak tunjuk tadi? Okay, go back here. Okay, now dekat sini kan? Sekejap, tak keluar. Okay, now jadi student saya yang datang hari ni nampak balik sedikit balik. Here, cepat Yang ini dapat mana? Ini dekat LED tu, input dia punya tu berapa? Ni optical source. Okay, ini optical source. 10 log sebab apa? Kita nak kira in dB. Yang ini 46 is dBm. Ingat tak? Nampak tak? Lain ni dBm different. Okay, so yang ni 10 log 0.1 milliwatt is dB. Okay, yang sebelah ni dBm kan? dBm convert to dB. This process. Okay, yang ini proses dia apa? Yang ni proses dia apa nama dia? Watt to dB. Okay, tak apa, nanti you tengok, you faham lah. Hari pertama memang you pening sebab saya nak cepat, takut kamu yang lain kamu pening. Okay, so clear Okay, clear or not? Clear or not? Clear sir. Clear? Okay, now the next stage. Ni ayat dia sama je. Since the actual loss berapa? Ini mana dapat 35.2 ni, you kira ni. Nampak ni? Total loss ni. Nampak ni? You got 35.2 and the system are less than allowable loss. Ni 36 dB. Okay. Allowable loss. Ni maksudnya kita guna formula. Kalau you tolak optical source input power ni, optical source output power, tolakkan dengan optical receiver sensitivity. Ini maksudnya yang ni dia tolak. Yang ni pancarkan cahaya. Yang ini terima cahaya, optical receiver sensitivity. You tolak lampu punya cahaya, tolak dengan penerima cahaya. Juga kalau dapat ini 36, right? 36. Kalau actual loss less than allowable loss 36 dB, then system is functional. Maksudnya dia boleh berfungsi. Okay, maksudnya you punya fiber optic working. Dah, itu je. Okay, kita tanya. Okay, yang kedua pula. Okay, example 1. Tak apa, nanti you tengok balik lah. Masuk nanti dalam YouTube kalau you tak faham. Okay, now semua faham tak benda ni? Jangan risau kalau student saya nanti tengok. Cuma satu yang saya nak bagi tahu kamu, yang ni silap bukan 15 megabit per second, 10. Okay, sebab apa? Bila you darabkan nanti, ni kan, bukan ni 10 darab ni, dia kena kurang. Kalau lebih daripada 100 megabit per second per kilometer ni, bukan per kilometer, times kilometer ni, dia bukan guna kabel ni lagi, guna kabel lain. Sebab different, ni dia ada spek dia.
Okay. If less than 100 megabit per second kilometer, you boleh guna kabel ni. If more, dia ada kabel lain nama. Tapi untuk diploma saya tak nak bagi banyak kabel, nanti pening. Okay. Now, ni finish ya. Kita pergi pada link budget number 2. Link budget number 2 tak ada apa, ni je. Nak tunjukkan ni, appearance of this thing. What is the NA? Okay. So what is the NA? Tak tahu, you refer here. Kalau student tak faham je pelik-pelik, you refer here. Tak faham term, refer here. Oh, NA related with coupling loss. Okay. Sometimes kita bagi NA. Okay. Jangan pening kepala pula. Okay, now. Refer here. Okay. Okay, ni tengok ya. Transmitter. Transmit. Nampak ni? Memang dia tulis output power, nanti you tak faham. Maksudnya lampu dia tu. Lampu dia tu ada guna power 0.1 mW. Ini adalah losses NA 0.2. And then yang ini pula splicing loss 5 dBkm setiap 1 km. Okay, the link loss contain two connectors. Okay, sebab nanti dua alpha gamma tu kan. Alpha tu. Okay, the receiver has a minimum acceptable power sensitivity. Negatif 42. Okay, calculate the link power budget. Lebih kurang. Yang ni you kena study sendiri. Nanti next class saya akan recap balik. Sama je macam tadi. Nanti you check balik. Okay, ni baca sendiri dulu. Okay, next class kita akan ni. Okay, now saya want to stop my lecture. Now saya nak concern on your assignment and lab. Saya tak nampak lagi assignment and lab kamu. Bukan, lab no problem. Saya risau you punya assignment. Okay. Now, untuk kelas ni, yang ni nanti you study balik, ini maybe akan appear dalam you punya final exam and so on. Okay, fiber optic and ni satu lagi apa nama ni? Lagi apa? Next class kita akan belajar yang ni. Sekarang ni serisau kat kamu punya assignment. Okay, you punya assignment. Ni, nanti kita akan belajar satelit. Satelit ni dia ada a station. ES ni a station bukan ESPN apa semua Okay, a station. Okay, ni nanti. Okay, satellite. Okay, ni Okay. Okay, semua nanti dah ada uplink model. Ini nanti saya tunjuk. Jangan pening. Ini next class. Sebab sekarang ni saya fokus on your assignment. Okay, now kita pergi pada assignment. Saya nak tahu apa progress dia. Okay, now. Add pages. Okay, lagi berapa minggu sebelum final exam? Berapa minggu lagi? Bila nak final exam? Study week bila? Study week. Now, oh my god, you tak tahu study week. When your study week? Study week. Bila study week you? Date, give me the date. Oh my god, you tak tahu. Oh my god. Itulah online. Saya nak ni dulu. Off record. Nanti lama sangat. Okay, stop recording ini.